Good morning, student. Myself, Professor Dhaval Chandarana, and as we know that we are discussing a unit number 3 of Cloud Infrastructure and Service subject. A unit number 3, we will discuss introductions to AWS, and we will discuss on a previous lecture why we are discussing AWS. Because of a GTU syllabus, now onward we are discussing each and every detail of one of the cloud service provider known as Amazon Web Service Provider. So it is nothing but Amazon Web Services. So guys, in a previous lecture we will discuss one of the history, how AWS will be introduced in a market and what was the actual position in a market, and how a business will be grow to 2003 to 2018. And in the last we will discuss some of the parameters who are boosting a particular organization whenever they read a market demand and the customers need. So guys, on the behalf of unit number 3, today we will discuss AWS infrastructures, how the actual Amazon will be work in form of a practical way. So it is nothing but as AWS infrastructure. So AWS infrastructures, Amazon Web Services is a global public cloud provider, and as a such it has to have a global network of infrastructures. On a previous lecture we will discuss AWS all over 190 countries who can have a client, and they have a lots of server in a different country. So it is a global public cloud provider. To run and manage its many growing cloud services that supports the customer around the world, because they are currently available in 190 countries. Now we will take a look at the components that make up the AWS Global Infrastructures. So what are the different components through which Amazon did with Amazon infrastructure for a cloud services? So for that they have a different 4 components. First one is availability of zone or assets. Second one is region. Third one is edge locations, and the fourth and last one, it is the regional edge cache. So AWS infrastructure have 4 different component. We will see one by one in details and how AWS will be worked in different 4 components. So we'll start with the first components known as availability of zone, or we can say AZ. AZs are essentials, the physical data centers of AWS, where the actual data will be stored. Like computer ni language માં આપણે કહીએ તો hard disk, it is a essentials type or essentials the physical data where the actual information will be stored. So AZ in form of AWS એક એવો components છે જ્યાં physically data store થાય છે, એટલે એવું કહી શકે કે numbers of servers. This is where the actual computer, storage, network and the database resources are hosted that we consumers provisions within our virtual private cloud, or we can say a VPC. Means actual માં જ્યાં physically કોઈ computer અથવા તો storage એટલે કે hard disk, network and a data resources available છે, અને જ્યાંથી આપણે કોઈ services implement કરી શકીએ છીએ in form of VPS. A common misconception is that a single availability of zone is equal to a single data center, but it is not a fact. This is not the case. In fact, it's likely that a multiple data center located close together from a single availability zone. So we can say that if we discuss any availability zone, it's known as a different collections of server, not for the single center. જ્યારે કોઈ અવેબિલિટી ઝોનની આપણે વાત કરીએ છીએ અથવા તો એક કમ્પોનન્ટનું આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ, અને એમાં જો કમ્પોનન્ટ તરીકે આપણે અવેબિલિટી ઝોનનું ડિસ્કશન કરતા હોય, તો એનો મિનિંગ એવું નથી કે ત્યાં ઓનલી એક સર્વર છે અથવા તો એક ડેટા સેન્ટર છે. ઘણા બધા સેન્ટર અથવા તો ઘણા બધા સર્વરનું કોમ્બિનેશન્સને આવે આપણે AWT or we can say availability zone કહીએ છીએ. Each AZ
will always have at least one other AZ that is geographically located within the same area, usually a city linked by highly resilient and a very low latency privacy fiber optics connections, because a communications between one AZ to another AZ, it is must be required because data center will be on a different geographical locations, and connections between two AZ, it's with help of optical connections. However, each AZ will be isolated from the other using a separate power and a network connectivity that minimize the impact to other AZ should a single AZ fail, like a clone services or mirror server. જો કોઈ AZ or availability of zone fail થઈ જાય છે તો સેમ ડેટા બીજા ડિફરન્ટ AZ ઉપર અવેલેબલ હશે અને તેની બધી જ ક્લાયન્ટની રિક્વેસ્ટ ડાયરેક્ટલી મૂવ થઈ જશે સેકન્ડ AZ ઉપર. So it is nothing but a data recovery option with help of AZ, and it is the must be required nowadays. This low latency link between AZ are used by many AWS services to replicate data for the higher availability and resiliences purpose, because whenever some client or the user storing his or her private data, so the organization must be written in form of availability and resiliences purposes. For that, Amazon work on the availability, or we can say availability of zone in form of one of the AWS infrastructure component. Multiple assets within the regions allow you to create highly available and a resiliences applications and the services. Means કોઈ એક સિટીની અંદર અથવા તો કોઈ એક રિજિયનની અંદર જેટલા એઝેડ વધારે હશે એટલા ડેટાની અવેબિલિટી અને રિલાયબિલિટી સૌથી ફાસ્ટર હશે અને સૌથી વધારે હશે, બીકોઝ એટલા નંબર્સ ઓફ ડેટા અથવા તો એટલા નંબર્સ ઓફ કોપી ઓફ ડેટા અવેલેબલ હશે માર્કેટમાં. જો કોઈ એક એઝેડ ફેલ થઈ જાય છે તો ડાયરેક્ટલી તમને બીજી રિક્વેસ્ટ બીજા એઝેડ ઉપર ટ્રાન્સફર કરી દેશે અને ત્યાંથી તમને 100% ડેટા મળી જશે. By the architecting your solutions to utilize resources across more than one AZ, ensuring that minimal or no impact will occur to your infrastructure should an AZ experience a failure, which does happen. It is also important whenever one of the region have a multiple AZ, each other AZ will be never affected, as well as a client will be never confused regarding a data storing as well as data retrieving purpose. So whenever we discuss a multiple AZ on a single region, then that is a more responsible things to retrieving result as per the expected time, as per the expected requirements. So જ્યારે કોઈ આપણે એક રિજનમાં મલ્ટિપલ એઝેડની વાત કરીએ છીએ ત્યારે એમેઝોનની રિસ્પોન્સિબિલિટી વધી જશે, બીકોઝ મલ્ટિપલ જગ્યાએ ડેટા એને સ્ટોર કરાવવો પડશે. સેકન્ડ, જ્યારે કોઈ રિક્વેસ્ટ જનરેટ થાય છે તો એ રિક્વેસ્ટ કયા એઝેડમાં ટ્રાન્સફર કરવી, મલ્ટિપલ જગ્યાએથી ડેટા રિટ્રાઈવ ન થઈ જવો જોઈએ અને ક્લાયન્ટને જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે એટલો ડેટા સ્પેસિફિક ટાઈમ લિમિટની અંદર રિટ્રાઈવ મળી જવો જોઈએ. So it is also most responsible things whenever a multiple AZ is work on a single region. Anyone can deploy resources in the cloud, but architecting them in a way that ensure your infrastructures remain stable, available and resiliences when faced with the disaster is a different matter. ક્લાઉડની અંદર બે વસ્તુ પોસિબલ છે. તમે એમેઝોનની કોઈ પણ સર્વિસીસ ડાયરેક્ટલી યુઝ પણ કરી શકો છો, એઝ વેલ એઝ તમે તમારી પોતાની કોઈ સર્વિસીસ ક્લાઉડની અંદર લોન્ચ પણ કરી શકો છો જેને કોઈ બીજા કસ્ટમર ડાયરેક્ટલી યુઝ કરી શકે. બટ જ્યારે તમે તમારા કોઈ રિસોર્સ અથવા તો તમે તમારી કોઈ સર્વિસીસ ક્લાઉડની અંદર લોન્ચ કરો છો, ડિપ્લોયડ કરો છો, ત્યારે તમારી સર્વિસ અથવા તો તમારા રિસોર્સિસ 100% સ્ટેબલ હોવા જોઈએ, એની ટાઈમ અવેલેબલ હોવા જોઈએ, એન્ડ રિસિલિયન્સીસ મીન્સ જેટલા ટાઈમમાં એની રિક્વાયરમેન્ટ હશે એટલા ટાઈમની અંદર એને તમારે રિસ્પોન્સ જનરેટ કરીને આપવાનો થશે. In form of different disaster management, or we can say in accidental case it is matter is different. જો કાંઈ એક્સિડેન્શિયલ કેસમાં અથવા તો કોઈ ડિઝાસ્ટર નેચરલ હેરેસમેન્ટ થાય છે તો એ કેસની અંદર વાત અલગ છે. બટ ઇન અ નોર્મલ કન્ડિશન
your resources and services, if you are deployed on a cloud, then it must be provide a surety against a stable, available and resilient. Making use of at least two assets is a region help you to maintaining high availability of your infrastructures, and it's always a recommended a best practices, because whenever some more traffic or more client require generated a different services or request on a single services, at that time traffic and network issue will be solved with help of two as a. So at least two as a is in a regions to help us your maintain high availability. So જ્યારે તમે Amazon વેબ સર્વિસીસની વાત કરો છો ત્યારે એક કમ્પોનન્ટ છે અવેબિલિટી ઓર અવેલેબિલિટી ઝોન. તો જ્યારે તમે અવેબિલિટી ઝોનની ડિસ્કશન કરો છો તો એક રિજિયનની અંદર મિનિમમ ટુ એઝેડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો અથવા તો ડેવલપ કરો, જેનાથી હાયર અવેબિલિટી અને કસ્ટમરની જેટલો પણ ટ્રાફિક અથવા તો કસ્ટમરની જેટલી પણ રિક્વેસ્ટ આવે છે એને તમે ડિવાઈડ કરી શકશો અને એને હાઈ અવેબિલિટી ડિફાઇન કરી શકશો. સો ઇટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કોમ્પોનન્ટ વી વિલ ડિસ્કસ ફોર infrastructure of AWS. Now we discuss a second, it is nothing but a region. Region is the collections of availability zone that are geographically located close to one another. So it is the collections of AZ, or we can say availability zone. This is the generally indicated by the AZs within the same city. AWS has deployed them across the globe to allow its worldwide customer base to take advantage of low latency connections, because it is the actual things when a region will be collections of multiple AZ. Each region will act independently of the others, and each will contain at least two availability zone, as we discussed on previous slide. So as per the previous slide, we will discuss that in single region you must have a two edge because of the higher availability and a network traffic resolutions. Example, if an organization based in London was surviving a customers throughout Europe, there would be a no logical sense to deploy a services in the Sydney region simply due to the latency response time for its customer. Instead, the company would select the region most appropriate for them and their customers base, which may be the London, Frankfurt or Ireland region. In short, આપણે એવું કહી શકીએ કે તમે તમારો બિઝનેસ કઈ જગ્યાએ ઇનિશિએટ કરો છો, તમે તમારી સર્વિસીસ કઈ જગ્યાએ ઇનિશિએટ કરો છો તો ડિપ્લોય કરો છો, એની કરતાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમારા ક્લાયન્ટ કયા રિજિયનની અંદર એ સર્વિસ યુઝ કરવાના છે. તમારે એ જગ્યાએ એઝ એ ડેવલપ કરવા જોઈએ જે જગ્યાએ ક્લાયન્ટ એ સર્વિસ એક્ઝિક્યુટ કરવાના છે, જેનાથી રિસ્પોન્સ ટાઈમ ઘટી જશે અને ક્લાયન્ટનું સેટિસ્ફેક્શન્સ વધી જશે, નહીં કે જે જગ્યાએ તમારે બિઝનેસ અથવા તો જ્યાંથી તમે સર્વિસ ડિપ્લોયડ કરો છો. સો ઇન શોર્ટ એવું કહી શકીએ કે રિજિયન એવા જગ્યાએ પ્લેસ કરવું જોઈએ અથવા તો એવા જગ્યાએ રિજિયન સિલેક્ટ કરવું જોઈએ જ્યાં એકચ્યુઅલમાં તમારા કસ્ટમરને હેલ્પફુલ થઈ શકે અને એનો રિસ્પોન્સ ટાઈમ ઘટી શકે. So it is the figure how a region will be worked, how the availability zone will be communicated with each other in form of single regions. So you can say in a figure it is a yellow note, it is availability zone, and an availability zone is nothing but a different data center. જ્યારે આપણે અવેબિલિટી ઝોનની ડિસ્કશન કર્યું ત્યારે કીધું હતું કે અવેબિલિટી ઝોનનો મિનિંગ એવો નથી કે સિંગલ ડેટા સેન્ટર હોય. They have a multiple data center within some region. It is not as availability zone, and they are communicated with the different AZ in form of single region. So it is a lower latency, reliability, and a fiber connectivity with a communication with a different availability zone. So it is a basic structures, or we can say a second component of AWS infrastructure. Having a global region also allow for a compliances with the regulations, law, and the governance relating
to a data storage, at least at rest and in transits, because we need to follow all the rules where we are developing our regions. Example, you may be required to keep all the data within a specific locations such as Europe. Having a multiple regions with these locations allow an organizations to meet this requirement. So as per the AJ, whenever we discuss the AJ, at that time we will require more than one AJ in a single region due to availability and due to a higher response time. So same way, whenever we develop a region, we must be require a multiple region within the same specific organization, so a client or a customer will be 100% satisfied for the data recovery and data availability. Similar to how a utilize a multiple AJ within a regions create a level of higher availability, the same can be applied to utilizing a multiple region. જેમ આપણે અવેબિલિટી ઝોનની યુટિલાઇઝેશન્સની વાત કરી હતી, મલ્ટિપલ અવેબિલિટી ઝોન ક્રિએટ કરીને સેમ વે મલ્ટિપલ રિજન્સ જનરેટ કરીને આપણે ફરી વખત હાયર અવેબિલિટીનું સોલ્યુશન્સ આપી શકીએ છીએ. અને અવેબિલિટીની રિક્વાયરમેન્ટ અથવા તો અવેબિલિટી ઉપર આપણે શું કામ એટલું બધું ફોકસ કરીએ છીએ? બીકોઝ જ્યારે આપણે ક્લાઉડ સર્વિસીસનું ડિસ્કશન કરીએ છીએ અથવા તો ક્લાઉડ ટેકનોલોજી ઉપર ડિસ્કશન કરીએ છીએ ત્યારે મેઇન કન્સેપ્ટ છે કસ્ટમરને જે ટાઈમે જેટલી સર્વિસીસ જોતી હોય એ બધી જ સર્વિસીસ મળવી 100% રિક્વાયરમેન્ટ છે. અને જ્યારે 100% રિક્વાયરમેન્ટ હોય એનો મિનિંગ કે કોઈ પણ ટાઈમે સર્વિસીસ અવેલેબલ હોવી જોઈએ. અને એની માટે આપણે ગમે તેટલી એઝાડ ક્રિએટ કરવી પડે અથવા તો ગમે તેટલા રિજન ડેવલપ કરવા જોઈએ. ધ મેક્સિમમ પોસિબલ કેસીસ ઇઝ અ હાયર અવેબિલિટી એન્ડ કસ્ટમર ઓલવેઝ ડિમાન્ડ ઓન ધીસ કેસ. એન્ડ એઝ અ ડેવલપર, એઝ અ ઓર્ગેનાઇઝેશન, યુ મસ્ટ બી સેટિસ્ફાઈડ અ હાયર અવેબિલિટી પેરામીટર with any cost. You may want to use a multiple regions if you are a global organization serving customers in a different countries that have a specific laws and the governance about the use of data. Like if we have developed or our organization who can deal with the different country have a multiple rules and regulation of a different governance, a use of data, use of security, use of cybercrime, use of cyber security. So for that we will develop multiple region as per the country requirement. In this case, you could even connect a different VPC together in a different region. The number of region increase year after year as AWS work to keep up with the demand for the cloud computing services. As we know that in form of history, they have double in form of annum income in form of 6 billion to 27 billion within the 2 years because of increasing services after year and year. In July 2017, there are currently 16 region and 43 availability zones within the 4 region and 11 AZ plan. So it is just the plan for the 2017. So you can decide that, or you think that how Amazon will be work within the different countries as well as in different availability zone. Third component of AWS infrastructure is edge locations. Edge locations are AWS sites developed, or we can say deployed in a major cities and the highly populated area across the globe where the actual service will be developed. They far outnumbers the numbers of availability zone availables. While edge locations are not used to deploy your main infrastructure such as Elastic Cloud 2 or EC2 instances, EBS storage, VPC or RDS resources like AZS. They are the used by the AWS services such as AWS CloudFront and AWS Lambert Edge, currently in preview.
to catch data and reduce the latency for the end user's access by using the edge location as a global center delivery network. It is nothing but a CDN. So edge location એવું નથી કે જ્યાંથી સર્વિસ ડિપ્લોયડ થાય છે, બટ જ્યાં એકચ્યુઅલમાં સર્વિસની પ્રોસેસ થાય છે, ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ એજ લોકેશન્સ. As a result, edge locations are primary or primarily used by the end users who are accessing and using your services. So through which they can access a services who are developed by the AWS. For example, you may have your websites hosted on EC2 instance and S3 your origin within the OEO regions with the configured CloudFront distribution associated. When a user accesses your websites from the Europe, they would be redirected to their closed edge location in form of Europe, where cache data could be read on your websites, significantly reducing your latency. Like, if you are not getting this example, then I will give you one of the example. If you are open a Google in form of www.google.co.in from the Indian server in India, then your latency time is reduced compared with you are using a UK server like www.google.co.uk. તમે ગૂગલનું જ હોમ પેજ યુઝ કરો છો, બટ એના બે સર્વર અવેલેબલ છે. એક ઇન્ડિયામાં છે જેનું ડોમેઇન નેમ છે .in અને એક સર્વર અવેલેબલ છે યુકેમાં જેનું .uk એઝ અ ડોમેઇન છે. તો જ્યારે તમે ઇન્ડિયામાંથી કોઈ ગૂગલની રિક્વેસ્ટ જનરેટ કરો છો અથવા તો ગૂગલની અંદર કંઈ સર્ચ કરો છો, જો તમે ઇન્ડિયન લોકેશન્સમાં છો તો they are directly redirected into the .in domain. So for that you can reduce your latency time or response time. But a same thing should be searched on form of UK. They are directly redirected into the UK server. So it is the things which we are discussing in form of edge location. So it is a CloudFront origin server, EC2 and Amazon. Depends on the client locations, they are redirecting your services or request in form of edge locations like Indian and UK server in form of Google. And fourth and the last component of AWS infrastructure is regional edge cache. In November 2016, AWS announced a new type of edge locations called as regional edge cache. This sit between your CloudFront origin where actual service will be deployed server and the edge locations where the actual data will be available. A regional edge cache has a better or a larger cache width than each of the individual edge locations, and because the data expires from the cache at the edge location, the data is retained at the regional edge cache. So આપણે એવું કહી શકીએ કે it is a collections of edge caches in form of regional edge cache. Like collection of AZ is a region. On the same way, a collection of edge it form of a regional edge caches. So જ્યારે કોઈ particular locations ઉપરથી સર્વિસ અથવા તો રિક્વેસ્ટ એક્સેપ્ટ થાય છે અથવા તો જનરેટ થાય છે, તો એ સૌથી પહેલાં એજ લોકેશન્સની અંદર જશે. એજમાંથી જો એની અવેલેબિલિટી અથવા તો કેશ મેમરી અવેલેબલ હશે તો તે તમને ડાયરેક્ટલી રીડાયરેક્ટ કરી દેશે પર્ટિક્યુલર લોકેશન્સના નિયર લોકેશન્સ ઉપર, નિયર સર્વર ઉપર. જો એની કેશ મેમરી એક્સપાયર થઈ ગઈ હશે તો નિયર રિજિયન એરિયામાંથી એમ તમને તમારી રિક્વેસ્ટની કેશ મેમરી રિટર્ન કરશે અને ત્યાંથી તમને એજ લોકેશન્સમાં રીડાયરેક્ટ કરી દેશે. Therefore, when a data is requested at the edge locations that is no longer available, the edge locations can retrieve the cache data from the regional edge cache instead of original server, which would have a higher latency. So એનો મીનિંગ એવો છે કે એકચ્યુઅલમાં જ્યાં સર્વિસ ડિપ્લોયડ થઈ છે એ સર્વિસીસ તમને એક્સેપ્ટ થઈ જાય છે તમારા પર્ટિક્યુલર નિયર અબાઉટ રિજિયનની અંદર, અને એ રિક્વેસ્ટની મેમરી રિજિયન એજ કેશની અંદર હશે. બટ એઝ એ ક્લાયન્ટ, એઝ એ યુઝર, તમારી સૌથી પહેલી રિક્વેસ્ટ જશે એજ કેશની અંદર અથવા તો એજ લોકેશનની અંદર. એજ લોકેશનની અંદર જો તમારા કેશ મેમરીની અંદર તમારી પ્રીવિયસ હિસ્ટ્રી અવેલેબલ હશે
તો ડાયરેક્ટ તમને સર્વિસીસ અવેલેબલ કરી દેશે પર્ટિક્યુલર ડોમેન ઉપર. જો એ રિક્વેસ્ટ અથવા તો કેશ મેમરી એક્સપાયર થઈ ગઈ છે તો વિધિન અ લોકલ રિજિયનની અંદરથી એકચ્યુઅલમાં તમારી જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, જે સર્વિસીસની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એ તમને રિટ્રાઈવ કરી દેશે એ જ લોકેશનની અંદર, જેનાથી તમારો રિસ્પોન્સ ટાઈમ ઘટી જશે અને એકચ્યુઅલમાં જ્યાં સર્વિસ અવેલેબલ છે, જ્યાં ડિપ્લોયડ થઈ છે, એની કરતાં એ તમારા નિયર અબાઉટ એરિયાની અંદરથી તમને તમારી રિક્વેસ્ટ રિસ્પોન્સ જનરેટ કરીને આપી શકશે. It is nothing but a regional edge cache. So it is the four component which we are discussing in form of AWS infrastructure, which are a 33% of share in current market. Guys, first thing we will discuss availability of zone. In form of availability zone, we will discuss a multiple data center in within the availability zone. For the higher availability, we will use more than 2 AZ on a single region. Then we will discuss a different region. What is a region? How region will be helpful to achieving a higher availability. Then we will discuss the edge locations. Edge location is nothing but to provide a local availability of your services or local availability of your request with help of a higher latency. And the collections of edge location is nothing but the regional edge locations. So components ને આપણે infrastructures ને આપણે 4 components માં divide કર્યા છે, and which we are discussing in for today's video lecture. I hope you are understand. I hope you are learning how Amazon infrastructure will be implemented and what are the different components and what are the different services will be deal with the different components in form of AWS. I hope you are enjoying my video lecture. Thank you so much.